Something funny happened to me. I was awake, seeing a guy launching sabon meme coin. That is the Trump official coin. Can you believe ban siya ba kawai na yi sliding na cigaba da activities ina? But that turns out to be the biggest mistake ever. Because say the Trump meme coin is pumping from zero to billions of dollars a cikin ƙanƙanin lokaci, just a couple of hours. Ina cikin takaici na missing Trump meme coin da na yi, sai aka ƙara launching wani sabon meme coin. That's Melania coin. Melania kuma matar Trump ne, the first lady of the United States. Kana tunanin na siya ko ban siya ba? By the way, I was just kidding. Ni da wasu daga cikin community na mun siya Trump meme coin tun kafin a listin nashi a kowane exchange. Yes, we did. Saboda kafin a listin coin a exchange, that's centralized wallet, za ka iya siyan su ne kawai a decentralized wallet. Kuma na yi bayani akan centralized and decentralized wallet a previous video namu. Ga wanda ba su sani ba, sunana Bilyamin Suleiman. Kuma a wannan video din zan nuna muku step by step yadda za ka yi creating decentralized wallet. Saboda a decentralized wallet ne za ka iya siyan sabon token tun kafin a listin nashi a wani exchange. Daga cikin types of decentralized wallet da muke da shi, muna da Trust Wallet, Metamask, Phantom, Software da kuma sauransu. A wannan video din zan nuna muku yadda za ka yi creating Metamask. Idan kana amfani da waya, za ka je App Store naka, kai searching Metamask. In kuma Android kake amfani da shi, za ka je Google Play Store naka, sai kai searching Metamask. Idan kuma kana amfani da laptop ne, kamar yadda zan yi amfani da laptop a wannan video din, wajen nuna muku, za ka je Chrome ne sai kai searching Metamask extension, saboda Metamask ba su da application a laptop. So za ka sa Metamask extension. Sai in kai clicking nashi da za ka shiga, sai ka yi adding nashi to your Chrome like this. Let's wait for it to load. Alright, it's added. Alright, wannan ne Metamask homepage namu yadda zai bude. Zai baka option guda biyu, either to create a wallet ko kuma to import an existing wallet. Idan dai kai sabo ne baka taba amfani da Metamask ba, shine za ka yi clicking wannan option din da ya ce create a new wallet. Idan kuma kana da wallet already, kana so za ka importing phrases naka ne, shine za ka yi clicking a mene import an existing wallet. So we are new, za mu create a new wallet ne, sorry. So za mu clicking akan create a new wallet. Zai ba mu wannan descriptions in da sauransu. Make sure to read them. Warnings ne da sauransu. Ni I don't have to read it, I know what it means. Okay, clicking I agree. So za ka yi setting new password naka. Confirm that same password. Sai ka clicking I understand and create a new wallet. So anan yana ce mana, before getting started, watch this short video to learn about your secret recovery phrase and how to keep them safe. It's a 1 minute and 35 seconds video. I think in za ka yi creating yana da kyau ka kalla, amma I don't have to watch it saboda I've already watched it, I know what it means. So nan ya ba mu option guda biyu. Remind me later wajen securing your phrases ko kuma secure my wallet now. So we secure our wallet. Duk wani decentralized wallet da za ka bude suna ba da seed phrases, kuma words ne, either 12 words, akwai mai 18, akwai kuma mai 24 seed phrases. Wannan words ne su ne yake nufin logins na wallet naka, saboda na faɗa muku a previous video namu, decentralized wallet baya buƙatan email ko kuma password. Kawai za ka creating wallet din za su baka seed phrases ne. And shi wannan seed phrases naka ana so ne ka rubuta su ka ijiye, don a lokacin da ka rasa su, you've already lost your asset. So anan sun ba mu warning na cewa write down these 12 word recovery phrases and save it in a place that you trust and only you can access it. That's what it means. So in ka zo kai za ka revealing wannan seed phrases in, and sai ka rubuta su somewhere else. Let me get my own here. After ka gama rubuta su, sai kai clicking on next. So za su fito ma da seed phrases in, amma za su dauke wasu daga cikin words in.
Kuma hikimar yin haka shine su tabbatar da cewa ka rubuta wannan seed phrases din accordingly. So nan kaga sun cire mana word 3 and word 3 shine false, so I will write it down. Sai nan fourth word which is strike, shi ma sun cire. Sai eighth word which is true. After ka gama filling wannan sai ka sa confirm. Congratulations, yanzu mun riga mun creating Metamask wallet. So we click on done. This is installed completely. The one abun, it's good for you to go through it. So this is our new Metamask wallet. Mun creating wallet yanzu ba tare da mun sa email ko kuma phone number namu ba, kuma bai requesting wani personal information namu ba. That's one of the decentralized wallet da muke da shi. So yanzu kun ga steps in da muka yi following wajen creating new Metamask wallet. Same procedure za ka bi wajen creating in kana amfani da waya. Kawai shi bambancin shi za ka yi amfani da application ne da za ka yi downloading a App Store ko kuma a Google Play Store. Shi kuma in kana amfani da desktop za ka yi downloading extension. Sai ka bi procedures in ka creating wallet. Kuma mun creating wannan wallet ne ba tare da phone number ko kuma email ba ko kuma mun wani KYC. So if you like this video, please don't forget to subscribe, turn on your notification for more updates.